Bom, bora lá. Nossa, tá faltando fôlego aqui. Bora seguir aqui no Final Fantasy XVI. Depois daquela luta simplesmente foda. Simplesmente uma luta foda contra o Bahamut. Vamos recuperar aqui o ritmo, né? Recuperar o ritmo do jogo. Vamos lá. Tá faltando ar aqui já. Bahamut incorporado. Já temos 5 Eikons, 6, né? Contando com o Ifrit. O sétimo que será o Odin. Muito bem, então vamos ver o que o Bahamut tem a nos oferecer. Asas de luz. Tá, ele voa, se locomove, daí tem que esperar o feitiço carregar. É esquisito. Impulso. Invoque múltiplas esferas de luz que atingem o inimigo causando dano contínuo. O prendendo no local. Sopro flamejante. Sopra uma nuvem de chamas com aspecto de luz causando dano contínuo. Isso aqui deve dar um dano bem legal mesmo. E aqui é a terceira skill. Satélite. Invoque vários familiares com aspecto de luz que atacam quando Clive usa magia. Esse aqui é bem interessante. Eu invoco o mínimo que fica... Cada vez que eu taco magia, que eu faço combo quadrado triângulo, ele taca magia junto. E dá mais dano na postura. Interessante. Gigaflama. Dispare um feixe maciço de luz sobrecarregado que queima qualquer inimigo atingido. Ok. Mil 1717 pontos de skill. Então... Bom. Eu posso continuar com os mesmos icons que eu estou usando. Ou eu posso alterar de alguma forma. Bom, mas eu não vou pensar nisso agora. Provavelmente eu vou fazer isso em off. Testar alguns combos. Fazer algumas combinações. E ver qual que pode me satisfazer melhor. Beleza. Tá. Fale com Otto. Ah, mas liberou também muitas coisas. Vamos fazer cada uma delas. Uma carta nova? Meu Deus. Quanta coisa, bicho. Os boatos que chegaram das horas gêmeas dizem que sobrou pouca coisa da capital, depois do chilique real do príncipe louco. Mas e vocês? Conseguiram escapar antes que a cidade fosse por água abaixo? Os relatórios dos nossos irmãos e irmãs que estão longe são todos os mesmos. E esses céus amaldiçoados não lançam sombras somente sobre a terra. Lançam também sobre os corações das pessoas. Corações já pesarosos pela queda do domínio e destruição do último cristal máter da tormenta. Por enquanto o reino consegue suportar. Mas a cada nova inundação, as poucas crianças remanescentes caem numa loucura. Cada vez mais profunda. Acredito que você e seu grupo conquistaram o domínio sem eventualidades. Caso suas jornadas lhe tragam de volta ao mercado e você precise de mais ciência, encontrar as caravanas Carmim mais felizes em poder ajudar. Pedido de ajuda. Ué, esse aqui, peraí. Esse aqui eu já li. Tá, esse aqui eu já li. É do tio do coisa. Ah, que fala. Obrigado por me ajudar a animar o Blackthorn naquele dia, mas acho que ele sai daquele jeito de novo. Tá, isso aqui... Peraí. Mau pressentimento. Tem algo errado com seu cão. Tá. Confidencial. Caramba, brotou coisa de tudo quanto é lugar. It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. But time is the one thing we always seem to lack. Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Quanto tá uma secundária aqui com mais. Ok.
trouble with your gear, or Martelo preto. same for you, dear? Ardor luzente. A espada do Bahamut, né? Rebolo. Lasca de cristal de luz e meteorito. Not bad, if I do say so myself. Dá uma olhadinha aqui. Aye, it's a dangerous world out there. Espada de diamante. Sussurros do canalizador. Canaliza ataques mágicos. Ah, esse aqui eu já li, pô. É uma coisa. Finished, are you? Tudo a mesma coisa. Seems the hideaway's lost its. Não. O que dá pra fazer mudar o crowd? Liquid Flame, Titan. E agora a luta contra o Bahamut. Ok. O que mais? Tá, tem algumas coisas aqui. Um quadro de caçada, situação do reino, que deve ter mudado. Beleza. Did you see that? Tell me you saw that. What are you making them skies then? Little humanos, what? How are you doing? How we doing? Here you go. Eu acho que tem alguma missão que sumiu, cara. Acho que tinha uma missão que tava aqui em Sanbreque ou Rosaria. Será que não? Será que é, não é porque alterou o estado do lugar? Pode ter sido. Eu não pensei nisso. Mas geralmente dá um aviso quando eu troco. Acho que eu tô viajando. Acho que não tem missão em Sanbreque, não. Acho que eu que tô viajando. Cadê caçados? Caraca, tem muita caçada pra fazer. Vem aqui. Back again? Situação do reino. What is it that you wish to learn? Here's the latest information I have. Ok, então. Companhia de viagem. Ok, então. Joshua e Clive se reencontraram. Bom, o rei morreu. Essa megera maldita morreu finalmente. Finalmente ela morreu. Mas de um jeito que é estranho. Mas tudo bem. Fazer o quê? O que importa é que ela morreu. Morte. Quando o garoto morreu, seu corpo desintegrou-se em pó. Uma prova que Oliver havia se tornado nada além de outro fantoche de Ultima. Ok. Esse cara não morreu? Ah, esse cara aqui não consta que morreu, então não morreu. E esse aqui? Nasceu numa família de baixa nobreza, beleza. Ele e Dion são amantes. Sim, mas não consta se ele morreu ou não. Aqui. Salva. Beleza. Study it well, Clive. República de Dhalmekia. Armistício? The state of the realm is ever changing, Clive.
Biblioteca. Eu não olhei na biblioteca. Ah, depois eu vou lá. Vou falar com o Otto aqui. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. Sou só mensageiro, deixa os interesses por mais aptos. Lady Vivian and old Senhora Vivian, fora tem uma opinião. They don't. I suppose not. Yes. Ah, eu ia falar com o velho mesmo, no final das contas, né? Ah, já tô aqui com a Vivian, vou falar com ela já. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not Fazer o that you quê? are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Analisar os fatos. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Menos menos 2, menos 3, menos 4. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it. O resto é inundado. Akashic in droves, and amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dhalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moved. Enquanto isso, Waloed avança implacável. O Enheriar foi avistado perto da tormenta. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nation, Sem a proteção das nações, caberá ao povo se defender contra quem quiser tomar o que é deles. against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. A não ser a gente. None but us. É o último reino que falta, né? Waloed. Só que o que parece que tá acontecendo é que parece que a cada cristal que é destruído, o mundo fica mais
Ficou mais caótico. Uma analogia a God of War 3, quando Kratos derrota cada deus. A cada deus que o Kratos derrota, o mundo fica pior. Até no final não sobrar mais nada. O mundo, no caso lá, se passa com Athena, né? Mas considera como um mundo, né? O que vai acontecer no final desse jogo? Qual vai destruir o último cristal e o que vai acontecer? O mundo vai ficar em ruínas? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. That, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the sixth No day, sexto dia, did the gods tear the deuses sun from arrancaram o sol do firmamento, visiting darkness deixando a upon their escuridão prideful visitar sons suas and filhas e daughters. filhos desvanecidos. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods E o responsible. último era um dos deuses responsáveis. He has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. I was wondering when next you'd visit. I don't believe you've read this particular chapter before. Now this, I believe you will find most interesting. Adamantita. Ok. Quando Sidolfo Telamon colocou em ação seus planos para destruir os cristais Mater, 5 deles esperavam sobre os continentes gêmeos, 3 menos do que a última estabeleceu há eras atrás. O Crystal Matter de Zlimex foi o primeiro a cair, seguido pelo chifre do Draco no sul da cinza e o olho do Draco nos territórios do norte. Agora não resta mais nada deles, além de marcas deixadas para trás de seu desaparecimento. Coração. You wish to study the tomes? Tá, agora tem mais coisas sobre esse cara. A entidade sobrenatural por trás da grande parte das tragédias e conturbações que afligem Valisthea. Ele pretende tomar Clive como seu receptáculo. Mitos. Eliminar a determinação dele. Uma determinação fortalecida pelos vínculos de consciência que unem Clive às outras pessoas. Ele lança a primogênese sobre o mundo, envolvendo em escuridão, transformando milhares em acásticos, para que esses vínculos de consciência finalmente sejam desfeitos. Ifrit renascido. Os dois Eikons de fogo unidos como um só corpo. Clive e Joshua manifestaram esse ser nos céus acima do Domínio Cristalino após suplicarem a seus Eikons o poder necessário para aplacar a fúria de Bahamut. Tem o corpo de Ifrit, as asas de Fênix e um poder muito superior a qualquer um dos dois. Theon. Ok, Barnabas. Tá, nenhum dado relevante do Barnabas ainda. August. Ah, aqui o Quinten, né? Que ele tem um passado oculto e tal. Que a família dele foi assassinada. Morte. Ela morreu. Glória. Vencemos. Mãe de Barnabas. Mãe do rei Barnabas de Waloed.
Ou na verdade uma ilusão criada por Ultima que simula a mulher como sua majestade se lembra dela. Mistérios. A flor cristalina. Quando a cauda do Draco foi atacada por um Bahamut enlouquecido, o coração do Crystal Master respondeu, convocando a realidade o que descobriu nos pensamentos mais íntimos do seu atacante. A cauda de Wyvern, que representava a confiança que o pai do príncipe de Dion depositava nele e seu dever para com o reino. Bestiário. Bahamut. Guardião da Luz. Caraca, mas o Bahamut precisou o Ifrit e a Fênix se fundir pra derrotar ele, velho. Quão forte o Bahamut é. O Odin é pra ser mais forte ainda que o Bahamut, de alguma forma. The door to the shelves shall ever be open. Beleza. Is a storm coming, Sid? É, cara. Pelo visto, o posto de luta mais épica e foda do jogo agora é a luta contra o Bahamut. Não tem como não. Não tem como, cara. A música... O clímax em cima de clímax. Eu achando que, beleza, o Ifrit vai derrotar o Bahamut ali e tal. Vai ter um... controlar a Fênix uma vez e deu, e acabou. Que nada. Clive, we have a problem. Temos problema. That would be a first. It would. Actually, Temos 3. we had as Que many ótimo. owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Kashyyyk out. Tem a caixa no portão de Marta. Roaming the hills outside of Os North. boatos que há monstros vagando pelas colinas do Rincão Setentrional. Don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by Ele bandits. foi invadido por bandidos. Rains. It fucking pours. Rompe maldição essas forças. And even if I could get word to what which means, Jill and I. Let them know we're on our way. O progresso de algumas missões está temporariamente limitado. Ajude Repouso de Marta, ajude o Rincão Setentrional e ajude Dalimil. Agora é aquelas missões mais devagar. What will it be today? How may I help you today? Of course. Coisa nova? Que nova? Não tem nada, não tem nada de coisa nova. O que é? Venera. Inimigos. Here you are. The state of the realm is ever changing, Clive. Tá. Beleza. Quais missões tem o maisinho? Tem que fazer as missões que tem o maisinho. Que vai liberar coisa nova. Tá. Ciência bizarra. Beleza. Eu espero que nenhuma secundária se perca. Cortes e recortes, impregnação culinária, fruto do trabalho. Porque eventualmente se alguma secundária sumisse por eu avançar na história, acho que mostraria de alguma forma. Daria um aviso. Que nem aconteceu quando o Cid morreu. All this fuss over a few dark That's clouds. it then. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of... Let's hear it. Manda aí. Well, it's about this... Alambique. The lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want. Problem is, it won't always get rid of all the... Which is why I've been looking for... Ok? Imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling. Proper... So what exactly do you need? Nothing but bomb ash will do. Só cinzas de bomba funcionar. Obtained from the university store. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave 'em. I take it that's where I come in.
Matar as bombinhas e recolher as cinzas. I saw a billet on the hump. Would have gone myself, but well. All right. Thank you. Beleza. Vou botar aqui como priorizar missão. Use o quadro e caçada para localizar o Bombarrex. Relatos de bomba. O que é? A fera que apresentava ser uma grande bola de fogo. A soldado posteriormente identificou a criatura. Local Amoringa Sanbreque. Sanbreque. Caraca, quantos ícones de missão principal vai ter? É que são 3, né? São 3 regiões, tá certo. Ela perdida. Então você tem não. Sanbreque é pra baixo? Albergue da Limil, Mandíbula. Docas de All the Hill. Aonde que é isso, cara? Pera aí. De novo. Tá. Rompe maldição a caminho da perseguição imperial. Tomou o caminho errado e foi parar na floresta, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos caídos. Uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo perseguiu. A soldado posteriormente identificou a criatura como em um anaque dos Eikons. Insistiu que a bomba que ela viu ela tinha 10 vezes o tamanho que estava retratado. Amoringa Sanbreque. Que? Será? Amoringa Sanbreque. Tá. Vamos fazer essa principal aqui. Sei lá, depois eu vejo onde é que é esse lugar aí. Sanbreque. Repouso de Marta. Let's go. A Jill vem comigo? Ela vem comigo, beleza. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they Logo fell após o céu ter escurecido, tivemos nossa primeira visita. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a hand. The rest are still down there now. And while we have a few willing... What do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. Cortando os Decaídos. Let the men know you've come to help. We're on our way. Do you think there are as many as Martha says? More. Portão dos Decaídos. Peraí, portão dos Decaídos. Ah, não tô certo. You don't think they've abandoned us, do you? Clive, wounded.
Caraca, é todo tipo de bicho ficou ó, nesse estado. Ah, eu lembrei uma coisa que eu tenho que upar. A minha ultimate. Ah. Morra! Oh shit! Pega ele! Nossa, esquivei não sei como, beleza. Acabou. Mil seiscentos e 53 pontos de skill. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. Ah, eles são os guardiões da chama. Wade's men. But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find... Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. Pensar que você achou que eram bandidos. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! Damn it all! We'll worry about them. You look after everyone here. If any can still fight, I will. You two. Beleza. Deixa que o pai resolve. Desça pelo elevador. Como é que é? My brothers. My dogs belong. Ah, pelo menos o Wade não morreu. Those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? behind you. Caraca, até a tartaruga, velho. Damn it. We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Não, ela não. Outro. Morra. Oh.
Ah, troca de mira apertando ele. Caraca, descobri isso agora, eu sou muito burro. Meu Deus do céu. Mais de 39 horas de jogo já e eu descobri isso agora. Não. Morra. Morreu. Nada mal. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down East Pool. Fumaça saindo da área do Lago Leste. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Caraca, tá brotando bicho de tudo quanto é canto. What the fuck, mano? Tá brotando bicho de tudo quanto é canto. Tá, antes disso, pera aí. Eu não tenho nenhuma poção. Agora que eu notei isso. Eu lembrei que eu lutei contra aquele bicho lá e eu gastei todas minhas potions. Agora que eu lembrei disso. Transcendência, bora pá. Beleza. Virou mais uma barra. Ok. Aqui é? Segue reto e vai pra esquerda. Mad dogs. Just patch me up as quick as you
É, eu acho que todo inimigo agora vai ter uma versão bufada, por visto. They're headed for the rest. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Oh. Okay. Oh shit! Volta aqui. Vem cá. O que é? Lobinho? Que isso? Caraca, até o chocou, velho. Tá de sacanagem. Fazer o quê? É meio triste. O bicho que eu tenho mais dó de matar é o Chocou. Aí tá de sacanagem. Como é que eu tenha mais? Something's coming. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Ok. Não consigo ver nada. Morra. Ah! Skill. Up. Ah! Desce. Ah, que esse bicho fica teleportando. Ah, desgraçado. Morreu. Novecentos e 14. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Planície está Hopefully limpa. we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you.
It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And the inn here affords a good view of the land. And what do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Mil de dinheiro. Ok, 53 mil. Encharpe dos guardiões, um símbolo de confiança. Legal. My lord, there's someone I'd like you to meet. Apresentando uma pessoa. Oscar, over here. Oscar? Quem és tu? It is an honor to make your acquaintance, Lord Rosfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Casa Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother... Ele não teve mais irmão. I am Sir Rodney's nephew. Entendi. Ele é sobrinho. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, so wait. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Oh, falou bonito. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Ok. A composição do grupo mudou. What? Tá. I will not let you down, Lord Rosfield. You or my uncle. We shall be staying here for the time being, and not just for the ale. Ah, tá, ele vai ficar aqui. My men escort Oscar to Benamir once he's said his farewells. Benamir. Ah, tá, ele vai pra lá. Ah, ele vai ficar lá. Ah, legal. Vai ficar lá na base. Interessante. Próxima parada, albergue da Limil. Acho que vai ser o rincão setentrional. Beleza. First we find Isabel. Isabelle. Welcome, welcome. Espada de diamante. Não. 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 Punhos furiosos. Diminui o tempo de recarga de punhos furiosos em 3.5. 50 mil. Caraca, que caro. Tá, deixa eu comprar umas potions pelo menos. Eu tô sem potion. Keen eye. I do like a customer who knows what he wants. Ah, foda-se, eu vou comprar. An excellent choice. Nossa, acabou todo meu dinheiro. Nossa, uma música custou 50, cara. Acabou toda minha grana. Tá, segue reto, vai pra direita. I saw it with my own eyes.
onto it. Isabelle. My lord. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures out. With the blue eyes. Yes. Like Akashic. Acásticos, mas diferente. They've taken so many. Akashic, but different. Como assim diferente? Ultima's thralls. Ah, tá. É os espectros. Ah, Is she here? faz sentido. Oh, no. She went. Then we'll look for her there. Beleza. Guarnição. Let's go. Vamos lá. Reto, reto, reto. É, pra cá na verdade. Sobe aqui e daí vai reto. Four left for more on the captain's orders. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Capital foi destruída, bicho. Já era. What would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. Caraca. Ela tem mó jeitão de líder. This here. It's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with them. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. How like you to consider my needs. What we Oh. Caraca. Mandou essa aí seca. Ainda bem que a Jill tá aqui. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Rapaz, ela não perde tempo. I can't entirely blame the men of the garrison for losing heart. And they have provided a place. Aqui. That thing, it... Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then... Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. Voltando de Oriflame. It's all right. Cadê o outro? Don't leave me, Pa. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Lá no final do campo. I assume you have a plan? We need to find out. Ah, só sai por um caminho.
Não consegue pular um murinho. It was all they could do to escape. Let's go. Run like the Vai lá. wind. That's better. Destino da missão próxima. Beleza. É aqui que ela me deixa. I see them. With me. Porra. Should I prime? Save your strength. Shield. Caramba, quem que tá dando shield aqui pra esses figurantes? Tem alguém que tá dando shield pra eles. Porra. Esse aí é chato de dar. Caraca, quanto dano esse bicho dá, hein? Ah. Oh shit! Ah, quebrou a postura dele já. Interessante. Morreu. $600 XP. Do you think there are more?
There are always more. But I'd say we've done what we can for the time. Then we should let Isabel know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Bando de cagão. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Oh, que lindo. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to poke. É triste saber que numa batalha real contra os figurantes lá, ele é o primeiro que vai de vala. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Caraca, tá dando bastante ponto de skill, hein? Que lindo. $1528, eu preciso de 2k. Beleza. Da Garuda tá ok, da Fênix tá ok, do Titan não pode melhorar. Ok. Do Bahamut eu ainda não sei o que eu vou usar exatamente, mas eu vou deixar quieto por enquanto. Vou seguir com a build que eu tenho certeza que funciona, que eu estou acostumado a jogar. Beleza. Agora é ajude Dalimil com seu dilema. Vamos ajudar o Dalimil. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Coitado do tio do pavê. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus. Ainda não concordamos em como resolver o probleminha de Dalimil. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Beleza. Vamos lá. Entrando em apuras. Suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men?
Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. Victor? What are you doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. Ainda vamos dar um jeito nos céus. Meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problem. I hope so. Lá, fale com Victor, fale com Lubor. É. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Desceu o cacete nos bandidos. Well, if it were my namesake... Xará. Xará. Ficou boa essa tradução, hein? He'd let them choose for themselves. And be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Duvidar das próprias propostas. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. As you wish. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. Deixa a conversa com o Victor e comigo. Vocês só precisam seguir a deixa. A deixa? Is yes. Ajuda a recrutar Conrad para a causa. Picture it, Conrad. You're all... Como seguir a deixa? Ah, here she is. Senhora da Lança? Lady of the Spear herself. Conrad. May Jane. Commander of the Red Wings. Segue o roteiro. Mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract.
Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamel's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Ué, Conrad's not what you caramba. called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Tá, agora eu tenho que falar com... Nossa, ficou escuro pra cacete aqui, velho. Que isso? Caramba. Essas nuvens taparam até o deserto, velho. Que louco. Tá, agora o Clive vai falar com a... My shop. Com a Natalie. Ou Natalie. My pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Aí está ele. Allow me to introduce Lord Lorde Supremos da prestigiosa Aliança de Mercadores Randelar. Lord Underhill. At your service. Underhill. Supremos? Just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing Ele não acabou Final Fantasy? meager though they Não, tem mais... and while Eu não cheguei nem no final do jogo ainda. to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the band, which means that now, more than ever, Precisamos proteger tudo que ainda temos. Comida, armas, ervas e tudo. is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Droga! O Clive não sabe fingir, pô. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and... Beleza. Lorde Supremos. Not Que tipo de nome é esse, cara? This ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my Foram os scouts. bandidos que acharam os batedores. They march for Dalamil as we speak. All. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to. I'm told the bandits march in 2 groups. One from the Eles south marcham em dois and one from grupos. the desert. Vindo do sul Doubtless intended to stretch e o out. outro do deserto. Jill and I will meet those from the desert.
But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Proteja o portão norte. The women folk have come to welcome us. I'll take that one. He's all yours. Porra. They mean to overwhelm us. Ah! O cara me levantou o escudo antes, mas é um corno. Olha aí. Ah, mas olha que desgraçado. Fica botando escudo nos figurantes. Cadê o maguinho? Aqui não tem maguinho não. Ali. Mais forte? Cai dentro. Sai daqui, figurante. Meu papo não é contigo. Toma. Ah, tô dando cooldown skill. É sacanagem. Morreu. Nada mal. Tenta e 7 de ímpeto. The townspeople. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Ué? Eles não iam lutar? Natalie, I owe you an apology. You did well out there.
The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Dalimil. Mano, teve luta? Não ia lutar? Sei lá. Say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all. Estamos unidos. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Não sou ator, cara. Sou lutador. Ok, 500 pontos de skill. Tá bom. Our friends seem to have things under control. Vamos ver aqui. Equipamentos. Tá. O principal voltou lá pro esconderijo. Eu preciso de 2.000, velho. É, não vai dar não. 2.000. Put Otto's mind at rest. Ok, então voltar pro esconderijo. Nova carta entrega aos aposentos de Clive. Mais uma carta. Ok. Tá, no ferreiro não tem nada novo. Did you see the pair that got hauled into time? Qual carta que é? Dramatis Personae. Por hora, o guarda e a liga deixaram a diferença de lado. Não iríamos querer sujar o nome dos Supremos. O cara ainda fica zoando. Ah, tá. É a carta de agradecimento de cada um. Beleza. Cadê o Joshua? O Joshua tava aqui, velho. Cadê o Joshua? Cadê o Dion? Cadê o dominante do Bahamut, velho? Eles vieram os dois pra cá. Cadê eles? Did you see that? Opa, tem item novo aqui? How may I help you today, Clive? Is everything we've received and everything promised? Lembrança. 410. All Comprei. yours. Come again. I may have more for you. Agora eu consigo, pá. 1900, ainda não consigo. Troca. Pior que não tem nada do que eu possa tirar aqui. Isso aqui dá pra... Ah, isso aqui dá pra redefinir. Esse aqui eu não... Transcendência. Beleza. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your time. How is it you always manage to arrive? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color Os céus estão há 2 dias com a cor e um chute bem dado dos rins. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to set. Now's the time to visit the infirmary. Thank you, Otto. Aê, finalmente o Yoshi acordou.
So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Muito pouco. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay Há 18 anos, quando estava soterrado nos escombros do Portal da Fênix. Não foi a morte que veio me buscar. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? Mitos. That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. Você foi escolhido por algum motivo. For a reason. All dominants carry within them the might of an Eikon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 guardiões para 8 elementos. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he Por que ele não me tomou, como fez com o menino? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? Don't Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. Se esconderam com o navio de Mid. At midship. We have to get them out of there.
And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Ok, então o Joshua se juntou na nossa party. My attendant was with me in the Dominion before I primed. She would have watched the battle unfold and witnessed its outcome. A posição do grupo mudou. Agora eu vou fazer as secundárias, que eu deixei muita secundária acumular. Eu acho que tem umas 18 secundárias pra fazer. E... bom, vou fazer todas elas agora. Aproveitar que teve um clímax da história, agora já deu uma acalmada ali. Bom, vou fazer todas as secundárias e depois eu coloco no vídeo as que forem mais interessantes, talvez. Porque muitas secundárias aqui é só papinho e tal, leva e traz de item. E é meio monótono isso. Bom, simbora então, bora começar aqui. Hortense guardiã do depósito. Simbora. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so threadbare. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly cannot have that. A certain amount of decorum must be maintained. You wouldn't want the poor things going without decent... Claro que não. Of course not. Oh, you see, I've paid for 2 bolts of cloth from the drapers. Peguei 2 rolos. But they don't deliver. Not to places that aren't on the map anyway, so I'll need someone to take this receipt and collect. And... ok. I would. And don't let them fob you off with anything less than what I paid for. Rolo azul e rolo vermelho. Tá bom. Rolo azul e rolo vermelho. They said they'd give us new clothes. Onde é que é? Vá ao rincão setentrional. Vou pegar outra secundária aqui. Onde é que tá? Ali, ó. Ali tem outra secundária. E aí, meu bom? Eita, é mulher. Chega da saudade. Which team? Coles. They were No sent to universo para libertar uma carruagem de portadores. moving in for their assault when the carriage was at. A Cursebreaker managed to release the Stolas, and they should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry. They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might... Beleza. Embora. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. The plan was to intercept the slaver somewhere in the... Mandar interceptar a carruagem em algum lugar do ninho do dragão. Should be enough to go on. Beleza. Procure o grupo do Coi no ninho do dragão. Beleza. Ah, pior que tem essa missão de caçada também. Use o quadro de caçada para localizar o Bomba Rex. Deixa eu dar uma olhada no quadro lá de novo.
Relatos de bomba. Acho que é esse aqui, né? Opa, tem dois aqui, ó. Liberou outro, ó. Matilha. Rompe uma adição. Tá. O local é Moringa, Sanbreque. Sanbreque, hã? É em algum lugar aqui. Agora saber onde, sei lá. Sacro Império de Sanbreque. É por aqui. A caçada imperial. Moringa. Bom. Dependendo, eu já procuro... procuro esse bicho que tá nessa região. Bora. Legal que o Josh e a Jill vêm junto. Maneiro isso. Let's hope the draper has Hortense's cloth. Aqui. Might I interest you in some swansdown? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full. Tá na mão. Apologies, my lord, but your items aren't here. They were due to arrive on a caravan from Bucklad. Eles iam chegar com uma caravana que vem de Bucklad. My mother thinks it might be bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you are Going to find it. That's É isso exactly aí. what I'm thinking. Oh, Faça uma boa viagem. Tá. Procure a caravana desaparecida na estrada. Onde é que é isso? Corte e recorte. Sai lá embaixo. Lá embaixo. Tá. Mas tem uma outra missão que tá pra cá. Let's go. Fly, Ambrosia. Não quero treta, bicho. Só quero ir embora. Procure o grupo do Cole. Não é esse grupo aqui? Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind... Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. Mandei um mensageiro. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when Alguns they had the surgiram se chance. encontrar na carruagem. I want to help them, Sid. But we're barely in any... You made the right decision. The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. All right. Just, and please... Siga para o sul. I won't let Beleza. that. Don't thank me just yet. Siga para o sul. They're trying to get into the carriage. Opa. Legal que dá pra ver os movesets do Joshua. Au! Titan.
Desce ele. Ah. A postura dele, vai. Porra. Vou trocar esse moveset do Titan. Beleza. Colar de ossos. Quem é você? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? A gente fugiria. A morte miserável não é pior que outra. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life. Sid, I couldn't just let you... You weren't... This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with Façam o que quiser. Do with you is take you to safety. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideout. Thank you. Beleza. Isso aí. Tá, depois agora a gente só precisa informar Doris no esconderijo. Tá. Mas a gente tem que procurar caravanas aparecendo na estrada, que é pra lá. Então vamos pra lá. Let's go. Tá, tem um outro lugar pra cá. Que tava bloqueado e agora não está mais. Caçada Imperial. Ah, aqui ó. A Moringa. É esse lugar aqui que a gente tinha que chegar. Então a gente vai reto e daí... Vai reto e a primeira esquerda. Interessante. Pra cá? Pra cá. Tem esse salão aqui que eu não sei se é relevante pra alguma coisa. No need to ride from here. Ih, se o bicho foi embora é porque tem inimigo aqui. Ou não dava pra entrar também com o bicho. Eu acho que aqui não vai ter nada. É, não vai ter nada aqui. Nem um baúzinho secreto, nada. Aqui, ó. Só pra dizer que tem alguma coisa, né? Ah, não posso usar aqui. Tá. Vamos lá encontrar a tal bomba e terminar a subquest ali da ciência bizarra. Aqui. Antes de tudo, deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa do meu Eikon aqui. Que eu não tô... Sinceramente, essa skill aqui dos Punhos Furiosos é legal, mas... Eu já tenho o parry aqui que eu já uso.
Não tem por que usar dois movimentos com a mesma finalidade, não é mesmo? Essa aqui é como? Fúria Terrosa. Coloque as duas mãos, fazendo com que a terra se erga e jogue os inimigos todos pelos ares. Dá bastante dano. Ou esse aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou redefinir. E vou botar aqui. Daí eu vou trocar o moveset, né? Vai ficar o punho colossal. E outro movimento que eu queria testar era este aqui, ó. Contra-ataque de mestre. Pule para trás e realiza um contra-ataque punitivo. Se evadir um ataque ao pular, a potência do contra-ataque é aumentada. Pode ser usado no ar. Isso é interessante, hein? Isso aqui no geral é bom para tirar da barra de postura. Esse aqui joga o inimigo no ar. E dá bastante dano de atordoamento. Vou continuar assim com os movesets que eu tenho confiança. Só vou trocar o do Titan mesmo porque convém usar o socão. Rank B. Ok. Oração. Greetings, Your Majesty. Ups. Aí. Ah, droga. Toma. Toma. Ah, ele ganha réplica? Isso eu não sabia. Interessante. No... Que isso? Uou, quanto dano, bicho? Quanto dano? Que novidade é pra mim, hein? Caraca, ele tá 2 níveis abaixo e dá dano assim. Toma. Beleza, fechou o pastel. Brasa de bomba. Your reign is over. Now to collect the ash. This looks like the Brasa stuff. de bomba. 1/3, beleza, são 3. That should do it. If a war needs more than this. Procure a caravana desaparecendo na estrada. Aqui não dá pra chamar?
Bora. Fly, Ambrosia. Como é que é? Se bem que eu acho que eu vou pegar o teleporte, mas mais rápido. Tomar uma aguinha aqui. Quem diria que o Josh ia estar andando com o Clive agora? That damn bird's a menace. She meant nothing by it, I swear. Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they hardly damage us all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Boklad, would you? I am. But, did someone from the market send you? So the fool has protection. And coin, too. Oi! Killer! It's time... Killer. Told you not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted. Bandits! As I told one of your customers. Ai, bandidos. Que pena. Ah, é só um? You take the handsome one, killer. Stop calling me that. Não precisa do skill do parry, não. Esse parry aqui já é bom o suficiente. Toma. Que isso? Caraca, o Josh é roubado, hein? Que skill é essa, Joshua? O cara deu um Kamehameha ali, velho. Que isso? Ah, errei o parry, cara. Como é que é a provocação? Eu não sei como é que é a provocação. Queria testar. Morreu. Queria testar como é que se provoca o inimigo. Feito. All right. You made your point. Assassina o meu rabo. Did he hurt you? No. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him. And he would have succeeded had the great lender not sent... My shipment is safe. And my luck... We can speak of that once you're safe in Northreach. Ah, beleza. A gente vai acompanhar ele. Acho que é o todo pra fazer isso. Eu tenho 16 secundários pra fazer, então é bastante secundário. Talvez eu até chegue overlevel no boss final. Eu não duvido se isso acontecer. So, you and my mother were right. And were it not for the kindness... Now, if you don't mind, Adios. Oh, I almost forgot. You'll be happy to know both I've also added a few extra free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for them. Beleza. That's that done then. Now it's back to Hortense with her cloth. Entrega o tecido. Beleza, já temos 3 secundárias feitas que é só voltar no esconderijo e entregar o loot. Vamos lá então. Albergue da Limil. Tá, aqui no Albergue da Limil tem algumas missões aqui. Aqui eu não vou fazer porque
é no caminho da principal que eu vou seguir depois. E temos algumas em booklets que eu vou fazer depois também. Aqui a gente tem uma. Don't worry. I believe. Isso aí. Let's see, what's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? São fios de ouro. Caramba. You needn't worry on that score, Hortense. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all through. Speaking of which one's most to your liking? Qual deles você gosta mais? I don't know. I don't know. I don't know, Jon Snow. De qual tecido você gosta mais? Linho preto, seda branca, veludo vermelho. Veludo vermelho. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite a little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? É, crescemos. Together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to Ele levou a Jill como protegida para garantir que o pai dela, o Juba, a prateada, mantesse a paz. Ah. Tá, entendi. Ela era uma refém, entre aspas. I'd offered to sew her something that might better suit her station, but she'd most likely turn me down as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. Oh. Sometimes I think she never takes it off. Well, perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way. We'll see, I suppose. Ok. Tá, até que foi interessante. Eu não sei se eu tinha lido sobre essa parte aí do... Eu sabia que a Jill tava lá junto com o Clive e o Joshua por algum motivo, né? Mas não sabia que ela era uma, digamos, pseudo-refém deles. Curioso. Sid, welcome. If I just... Or maybe I wouldn't. Cole and the others got home safely. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I said, what kind of leader sends people into danger without O líder manda a gente enfrentar perigo sem considerar todos os riscos. urged greater caution, told Cole to be wary. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you command. No one without sever joins our ranks. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside, but I'm a Cursebreaker. I swore. You will. Beleza. Alento do fogo. Diminui o tempo de recarga. Diminui o cooldown de chamas acidentes em 2. Okay. Onde é que tá a outra secundária ali? Que é a do... das cinzas? Ai, tem coisa nova aqui. Oh, I wasn't expecting you. Item novo. O drama do portador. Compensa. Eu quero pegar esse aqui, ó. Medalhão de alto clérigo. Come again. I may have more for ya. Meteorito já tem um de sobra. Eu nem uso esses. Nem uso os itens, cara. What do you reckon we should do? I see we should. We're all gonna die. Onde é que... O que é isso, velho? É descendo aqui, né? The Akashic are coming and they won't stop until they've slaughtered them. I heard the Emperor was impaled on his... Já estão comentando que o Dion matou
próprio pai. Pesado, parça. O que é esse negócio, velho? Não é ali? Eu achei que era pra baixo, não é pra baixo, não? Over a few dark. All right, there's. How's that hunt? I have it here. Já pegamos. That's the stuff. And you're a gent, Sid. Right then. Vamos colocar o dispositivo para funcionar. Bora. O que isso faz? Alambique. Very impressive. Says the man who cut down a. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag? Posso dar uma olhada na sua bolsa? Keep your potions in. Essa que você guarda as poções. Posso fazer uma magia. Ah, vai aumentar o meu limite de poções. To have isolated. Thought we might use it to breathe new life into old boots. I reckon if we slap a bit on your bag. Ah, tá. Isso aí. Easy. Vai aumentar o meu limite de potions. Se bem que, sendo bem franco, quase nunca uso potion. Quer dizer, raramente eu uso. It certainly feels more. Right? Thank you. No. For supporting Mid and the rest of us. And I'm telling you. Okay. $900 XP. Inventário aumentado. Ok. Nossas potions foram de 4 para 6, super potion de 3 para 4, tônico de 2 para 3 e o outro tônico de 2 para 3 também. Beleza, legal. Por mais que, sendo bem franco, eu só uso potion quando eu estou à beira da morte. Eu espero que no New Game Mais esse jogo seja mais punitivo com o jogador. Porque aqui eu posso tomar um monte de hit, tomar um monte de golpe que não acontece nada comigo. Mas é como eu já tenho um pouco de sangue de Souls-like player, né? Eu já estou acostumado ao jogo me punir mais. Ok. E a composição do grupo. Agora o Josh entrou no grupo. Pera aí. Clive. How may I help you today? Here you are. Thus ends today's lesson. You know how I feel about this, but your brother's stubbornness knows no bounds. I'm starting to think it runs in the family. Teimosia de família. Confia. Taya's right. Your brother is in no condition to travel. That's all I'll say on the matter. It's Mid, Gav, and your uncle we should be thinking about now. Não tem condições de fazer o que? O cara quer viajar, então tem que fazer, né? Deixa eu ir embora. Ecos e alguma coisa que eu não consigo pronunciar o nome.